This is a grammatical sentence formation course being taught by M Kathirvelu. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see relative pronouns part 2. You just write heading relative pronouns part 2. Relative pronouns part 2. You just refer to relative pronouns part 1 for all explanation about the relative pronouns. Understand? Shall we start? Okay. So here, each and every sentence I am going to explain. Okay. Please write. What are relative pronouns? Who, whom, whose, that, and which. Who, whom, whose, that, and which. All those things we are going to see. Okay. Please start. I found the pen which I had lost. I found the pen which I had lost. I found the pen is a main clause. Which I had lost is a subordinate clause. அப்ப இங்க வரக்கூடிய which is a pronoun. அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? pen. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த pronoun என்ன ஆயிருது? ரிலேட்டிவ் pronoun ஆயிரும். ஏன்னா அந்த பெண்ணுக்கும் விச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய pronounக்கு ஒரு சம்மந்தம் இருக்கிறதுனால தான் that is called a relative pronoun. Understand? Okay. இப்போ இங்க வரக்கூடிய விச் ஃபர்ஸ்ட் அதனுடைய வேலை என்ன? கன்ஜெக்ஷனா செயல்படுது. 2 பார்ட்டை கனெக்ட் பண்றதுக்காண்டி வந்திருக்கு. நம்பர் 1. நம்பர் 2 என்ன? இங்க என்ன செயல்பட போகுது? ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனா செயல்பட போகுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மொத்தத்துல இட் இஸ் கால்ட் எ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஒன்லி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எப்படி நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மீனிங் எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ எடுக்கிறோம் பாருங்க. அப்ப இங்க வரக்கூடிய ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் விச்சுக்கு ஒரு அர்த்தம் வராது. ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணது வந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். நான் தொலைச்சிட்ட அந்த பேனாவை நான் கண்டுபிடிச்சேன், கண்டேன். ஐ ஃபவுண்ட் த பென் விச் ஐ ஹட் லாஸ்ட். நெக்ஸ்ட். ஹியர் இஸ் த புக் தட் யூ லென்ட் மீ. ஹியர் இஸ் த புக் தட் யூ லென்ட் மீ. அப்ப இங்க வரக்கூடிய தட் இஸ் எ ப்ரொனவுன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? புக் நவுன் வந்துருச்சு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் வந்து relative pronoun ஆயிரும். Understand? So first we have to take meaning for that subordinate clause that you lent me. Okay? நீ எனக்கு கொடுத்த அந்த புக் இந்த இருக்கு, இங்கே இருக்கு. Here is the book that you lent me. So relative pronouns நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கோம். Okay? The man who is honest is trusted. The man who is honest is trusted. So here subordinate clause எது? Who is honest. அதுல தான் relative pronoun வருது. Who is honest? The man is trusted வந்து மெயின் கிளாஸ். Who is honest? ஆனஸ்டா இருக்கிற அந்த ஆளு, அந்த மேன் நம்பப்படுகிறார். The man who is honest is trusted. Next. The man who had cheated me was arrested yesterday. The man who had cheated me was arrested. அப்ப இங்க வரக்கூடிய who is a relative pronoun. முன்னாடி என்ன இருக்கு? noun இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா relative pronoun. Okay? அப்போ who had cheated me is a subordinate clause. The man was arrested yesterday is a main clause. அப்போ ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் சென்டென்ஸ்ல வந்து சப்ஜெக்ட் எங்கேயோ இருக்கும், மெயின் கிளாஸ்னுடைய சப்ஜெக்ட் எங்கேயோ இருக்கும். அதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்க பாருங்க, என்ன ஏமாற்றி இருந்த, சீட் பண்ணி இருந்த அந்த ஆளு நேற்று கைது செய்யப்பட்டான். The man who had cheated me was arrested yesterday. Next. The book which you see on the table is rupees 90. The book which you see on the table is rupees 90. அப்ப இங்க வரக்கூடிய which is a relative pronoun. The book முன்னாடி இருக்கிறது noun. அப்போ which you see on the table is a subordinate clause. The book is rupees 90 is a main clause. First I am going to take meaning for the subordinate clause. நீங்க டேபிள் மீது பார்க்கிற அந்த புக்கு 90 rupees. That's all. Very simple. The book which you see on the table is rupees 90. Next. I know the house that he lives in. I know the house that he lives in. அவர் வசிக்கிற அந்த வீடு எனக்கு தெரியும். I know the house that he lives in. You please understand. ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி நவுன் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படி இருந்தா தான் அந்த நவுன் வந்து இஸ் கால்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். ஓகே? நவுன் இல்லாம இருக்காது. நவுன் இல்லைன்னா அது வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் இல்லை.
Understand? I know the house that he lives in. Next. I have lost the watch that my uncle presented me on my birthday last year. I have lost the watch that my uncle presented me on my birthday last year. Last year, என்னுடைய பர்த்டே அன்னைக்கு என்னுடைய அங்கிள் எனக்கு பிரசன்ட் பண்ண அந்த வாட்சை நான் தொலைச்சிட்டேன். I have lost the watch that my uncle presented me on my birthday last year. See here, அப்ப that is a relative pronoun. முன்னாடி என்ன இருக்கு? Watch. Noun. Understand? Next. He is the most eloquent speaker that I have ever heard. He is the most eloquent speaker that I have ever heard. நான் கேள்விப்பட்டதிலே அவர்தான் most eloquent speaker. He is the most eloquent speaker that I have ever heard. Next. My father, who is a college professor, is 55 years old. My father, who is a college professor, is 55 years old. அப்ப இந்த கேஸ்ல who is a relative pronoun. முன்னாடி my father இருக்கு, noun இருக்கு. Okay? So it is called a relative pronoun. Okay? இப்ப இந்த கேஸ்ல subordinate clause எது? Who is a college professor? அது subordinate clause. First we have to take meaning for that one. எப்படி எடுக்கணும்? யாரு அப்படின்னு அர்த்தம் எடுக்கக்கூடாது. புரியுதா? ரிலேட்டிவ் பண்ணனுக்கு ஒரு அர்த்தம் வராது. ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்றதுக்காண்டி தான் வருது. ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருக்கிற என்னுடைய ஃபாதர் 55 இயர்ஸ் ஓல்டு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருக்கிற என்னுடைய ஃபாதர் 55 இயர்ஸ் ஓல்டு. மை ஃபாதர் who is a college professor is 55 years old. Next. The boy who was lazy was punished. The boy who was lazy was punished. In the case, who was lazy is a subordinate clause. The boy was punished is a main clause. Okay. First, I'm going to take meaning for the subordinate clause. Lazy-யா இருந்த சோம்பேறியா இருந்த அந்த பையன் தண்டிக்கப்பட்டான். The boy who was lazy was punished. Next. The boys who were lazy were punished. Plural கொடுக்கிறேன். The boys who were lazy were punished. லேசியா இருந்த சோம்பேறியா இருந்த அந்த பசங்க, அந்த பாய்ஸ் தண்டிக்கப்பட்டனர். The boys who were lazy were punished. Next. Those who live in glass houses should not throw stones. Those who live in glass houses should not throw stones. In the case, who live in glass houses, that is a subordinate clause. எப்படி எடுத்துக்கணும்? கிளாஸ் ஹவுசஸ்ல வசிக்கிறவங்க கற்களை வீசக்கூடாது. Those who live in glass houses should not throw stones. Next. I don't like food that is not fresh. I don't like food that is not fresh. இப்ப இந்த கேஸ்ல that is a relative pronoun. முன்னாடி noun இருக்கு. Okay? Food. So first you take meaning for the subordinate clause. ஃப்ரெஷ்ஷா இல்லாதது ஃபுட்டை நான் விரும்புறது இல்லை. ஃப்ரெஷ்ஷா இல்லாத ஃபுட்டை நான் விரும்புறது. ஐ டோன்ட் லைக் ஃபுட் தட் இஸ் நாட் ஃப்ரெஷ். நெக்ஸ்ட். திஸ் இஸ் த கார் தட் நோபடி வாண்ட்ஸ் டு டிரைவ். திஸ் இஸ் த கார் தட் நோபடி வாண்ட்ஸ் டு டிரைவ். யாரும் ஓட்ட விரும்பாத அந்த காரு இதுதான். திஸ் இஸ் த கார் தட் நோபடி வாண்ட்ஸ் டு டிரைவ். நெக்ஸ்ட். Here is my friend whose house was burgled last Sunday. Here is my friend whose house was burgled last Sunday. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், whose வந்துட்டா first we have to take meaning for the main clause. After that only subordinate clause. Understand? இப்ப whose வந்ததுனால main clause எடுக்க போறேன். Here is my friend. இந்த இருக்கார் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட். அவருடைய ஹவுஸ் லாஸ்ட் சண்டே கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. Here is my friend whose house was burgled last Sunday. Next. The flowers which grow in our garden are not for sale. The flowers which grow in our garden are not for sale. So here, subordinate clause எங்க இருக்கு? Which grow in our garden.
That is a subordinate clause. Okay, that is the subordinate clause. எங்களுடைய கார்டன்ல வளர்க்கிற அந்த ஃப்ளவர்ஸ் விற்பனைக்காக அல்ல. The flowers which grow in our garden are not for sale. Understand? அப்ப இங்க which ரிலேட்டிவ் பண்ணும் முன்னாடி விட வரக்கூடிய flowers plural noun. The flowers which grow in our garden are not for sale. Next. Rama is the boy whom I want. Rama is the boy whom I want. நான் விரும்புகிற அந்த பையன் ராமா தான். Rama is the boy whom I want. Next. Kannan is the student to whom I spoke. Kannan is the student to whom I spoke. நான் பேசின அந்த ஸ்டூடெண்ட் கண்ணன் தான். Kannan is the student to whom I spoke. Next. The girl who won the first prize in English is my sister's daughter. The girl who won the first prize in English is my sister's daughter. In the case, who relative பண்ண முன்னாடி the girl noun. Understand? எது வரைக்கும் subordinate clause இருக்கு? Who won the first prize in English. அது வரைக்கும் subordinate clause. The girl is my sister's daughter is a main clause. Understand? First we have to take meaning for the subordinate clause. Englishல first prize win பண்ண அந்த பொண்ணு என்னுடைய sister's daughter. Understand? The girl who won the first prize in English is my sister's daughter. Next. I know the woman whose child was hurt. I know the woman whose child was hurt. இந்த கேஸ்ல whose வந்திருக்கு. அப்ப என்ன செய்யணும்? மெயின் கிளாஸ்னுடைய அர்த்தத்தை எடுக்கணும். எனக்கு அந்த உமனை தெரியும். அவங்களுடைய குழந்தைக்கு காயம் ஏற்பட்டது. I know the woman whose child was hurt. Next. The pen that you gave me is a very good one. The pen that you gave me is a very good one. So in the case, that you gave me, that is called a subordinate clause. The pen is a very good one is a main clause. First we have to take meaning for the subordinate clause. நீ எனக்கு கொடுத்த அந்த பென் is a very good one. The pen that you gave me is a very good one. Next. The answer that you wrote was not correct. The answer that you wrote was not correct. நீ எழுதுன அந்த ஆன்சர் கரெக்ட் அல்ல. The answer that you wrote was not correct. So here that is a relative pronoun. The answer is a noun. Okay. So here subordinate clause that you wrote. Main clause என்னது? The answer was not correct. Understand? The answer that you wrote was not correct. Last one. Two persons that tried to use a counterfeit currency note to purchase some audio compact discs from a shop in T Nagar were arrested yesterday. Two persons that tried to use a counterfeit currency note to purchase some audio compact discs from a shop in T Nagar were arrested yesterday. The main clause is two persons were arrested yesterday. The main clause. That start ஆகக்கூடிய அதாவது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த பார்ட் ஃபுல்லா சபார்டினேட் கிளாஸ் எது வரைக்கும் இன் டி நகர் வரைக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் மீனிங் ஃபார் த சபார்டினேட் கிளாஸ். அது ஹவு டு டேக் கடைசியிலிருந்து வரணும். சபார்டினேட் கிளாஸ்ல கடைசியிலிருந்து வரணும். ஓகே. டி நகரில் உள்ள ஒரு ஷாப்ல இருந்து சம் ஆடியோ காம்பாக்ட் டிஸ்க் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு போலியான கரன்சி நோட்டை யூஸ் பண்ணி முயற்சி செய்த ட்ரை பண்ணின டூ பர்சன்ஸ் நேற்று கைது செய்யப்பட்டனர். நேற்று கைது செய்யப்பட்டனர். Shall I take again? You just understand. டி நகரில் உள்ள ஒரு ஷாப்ல இருந்து சம் ஆடியோ காம்பாக்ட் டிஸ்க் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு போலியான கரன்சி நோட்டை யூஸ் பண்ண முயற்சி செய்த டூ பர்சன்ஸ் நேற்று கைது செய்யப்பட்டனர், அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டனர். கவுண்டர்ஃபீட்னா போலியான. ஓகே. டூ பர்சன்ஸ் that tried to use a counterfeit currency note
to purchase some audio compact discs from a shop in T Nagar were arrested yesterday. Is it clear? Have you written correctly? Have you understood correctly? Okay, see, relative pronoun chapter very simple. Only thing is அந்த ஃபார்முலா அந்த மெத்தட் அந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்றோம்னு பார்க்கணும். அதை ஃபாலோ பண்ணி யூ கேன் ஃபார்ம் எனி நம்பர் ஆஃப் சென்டென்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M Kathirvelu. Thank you.